Hello, what up? Welcome back to my channel. It's Lara here. Welcome back. So guys, today's video is just a special one to me. In today's video, we drill, we dig, we lift, we get disappointed, maybe not, we laugh, and we almost cry. Thank you so much for tuning in. Remember guys, hit that subscribe button, turn on the notification bell, like, comment, share. As always, have fun. So today the plan is serving for water to make a borehole, and now we're already on plan B. Plan A is somewhere going that side, and now we're doing the plan B, starting from here, going in that direction to leave the gums, since gum trees kind of like drink a lot of water, so we're trying to avoid going that side since it's full of gums, so we'll be going that side. Mama kachira gumba ba? Imi mama chira wo? I know the board. Well. Yeah, I'm going to tell me when down abo. How long? Last day for how long? Okay. Good morning, everybody. Today is the drilling day. Drillers are here. So sorry, ran out of battery, had to change it. So now the drillers are already on the works, and it seems like not yet started. But yeah, I don't know if I'm gonna check out that. I'll go get it. So now those are the casings. So now the drilling is started, and I'm not so sure how deep they've gone. Now I'm going to check, but I'm hoping it's not going to be anything more than 45 meters deep, but who knows. At this point, we are about 30 meters deep. We are dug 30 meters, and guys, still no water. It was just dry soil and nothing. I was starting to get scared. How deep is this thing gonna go? I kind of like just knew it. We have to dig more. It's going to be more than 45 meters. The struggle was real. This is now 10 meters later, and I'm just pointing out now we hit a massive granite, and still there was nothing. Okay. And is ngoyata tichidrila ichipinda kana mangotonhorera etoona kuti inenge yawanda zvakadii saka patinongotanga tokudaidza pakanaka. I'd given myself this limit of 45 meters because pockets talk, but no such luck, no water.
akaita kaona aroti hanzi slow recovery yemvura here hanzi ropinza pichana saka ari kuti tisakesa nema-140 hanzi tikese nema-180 tikakesa neaya teta kuenda nawo aya asi kana kuri kokuti muda kubhadhara acho anenge apinda umu tosiya acho e70 meters i2 option tikakesirai neaya mahomba aya munobhadhara because aya anenge akunzi $30 per meter saka teta akuna kuti arima mangani apa anogona kana kupinda 10 kana 12 meters mune makuzoti 12 times 30 yekubhadhara aya then tokusirai e75 meters dzataita saka zvaoption i-option 2 kwamuri kuti toita sei toisaya murega kumabhadhara here toenda nemari because pasi apa idombo rikuramba riri dombo saka ari kuti rine slow recovery mvura ichapinda pichana rini I think makacheka after a week chaicha week mvura yacho ichibuda zvakawanda zvakaita mvura inenge ichibva mudombo saka inopinda ichiita pichana because apa kuri kudzika kamunongoramba muchidzika maybe munotosvika kuma 100 meters kuti muwane mvura yamuri kuda yo saka tombomira vhiki mombomira vhiki ka then kouya munhu anopima ona kuti yapindamo zvakawanda sei yapinda handisi kuda umwe munhu imimi vacho vakaita ndo vandiri kuda handisi kuda umwe munhu anopima kune kwakutaura naye momuudza kuti wouya wopima after a week woona kuti mvura yawanda zvakadii handi mune muripo muonesana. So the installation starts today. The guys are here, so now you wanna see. I don't know. About 5 meters. Was not good. About 2 meters, 2 meters, 70. 2. I know the 2 Each meters. chakadzika 75. That's 75. Yes. Where is it 75? Chakaita 75. Oh, okay. That was the question, because we were wondering, say. But manje ndemvunzo pa casing. Pa casing I think angoita zvimaningirikini izvi zviri 4 or 5. No problem, because this formation iri mudombo. Saka the main point ineswa casing kuti mugodusa hondomoke. So once iri granite ari hondomoke. Moka arizo collapse. Okay. But anga iri loose formation yepamusoro kwakaisa asina kuisa ba. Unozovhara nekufamba kwenguva. All right. Sinzi muri mudombo kana ratoborwa ratodini. That all right. All right. Panozoisirwa slab around. Like amuise slab. No, castration. Panokeswa icho. Amushora icho. Where? Castration to concrete. All right. Okay. Submissible how many volts? No volts there. Yes, sir. Submissible you size is 0.75 horsepower. Okay. Yeah, it is 600 watts. All right. Yeah. Okay. Then inokwanisa kupomba per hour kana zuva riri on full beam nemapombero ayo inokwanisa kupomba 1400 liters Per hour. per hour. Okay. Then ifu takaitira kuti pambu yedu iyi 1400 imwe yacho inotofisa 3000 per hour but takaitira kuti nerecovery rate yedu yemugranite rock manyukira ndamvura zvezvichienderana nekupamba kwayo. Hapana patinozomboti bohoro redu riri dry. Yaya manje inokurumidza kupomba mvura yese. Kupomba yese. Haizoenderana nerecovery rate yedu. Badaita tiri pakaita pabani paipe pekuti mvura dzamaiona dzinoputika dzedze. Taikwanisa isa iyoyo. Yekuti nenge
then inotipa nguva yedu yekuti kumanyukira tamvura yedu nemabudiro aita zvese zvichienderana nemapombero anenge echiita. Asi looking at season yacho yatiri kana yagona kunge ichiwanika now toti kwakaoma kudai izvi. That's why tichiti isusu season hatikaundi mvura iri 20 meters and above kudzoka ku 1 meter, but it's surface water. It can be easily affected by climate changes. All right. That's why chida water table ipase from 21 kuenda kumberi. Okay. Iyo hii mvura yamaona haina zvainoitwa nema climate changes. Yeah, because it's deep. It's deep. This is how it goes. Saka if you use anything. Iyi inonzi joining kit. Ndikuti pana join apa pasambopinde kana mvura zvachose. Clever one. Okay, since inenge mvura ichichiri mvura ichi. Saka chinotosisa. Saka mvura no way aimbofia kapinda. Aipinde bachesa mushonga wacho mukati mumu. Chine chatwa kana chazotopedza chine chatwa chisimbi like. Zvoti aya makesing akaya. Izvo ndikuisa izvi. Inyoti time pamwe ndonekazoti kubvumira but I'm recommended kuti kana uzvibvisa zvisina basa. Chine changoshepa. Chine chatongoshepa mushonga wanichesa mukati mumu. Alright. Because kana mvura yapinda kapovha paita short imwe. Paita short. Yabva yashata. Inobva yashata zvino. Hanzi borora hanzi chidevera chinetsi. Achinetsi. Saka ndakangomona ramba akangoti tarisati taura ndevere nemanangu. Tikatoona kuti awi mundere ari kunzwa. Ukaona uyavhara stereke. Tikaona kuti ari kunzwa zvese zvatiri kutaura. And then driver ndiye azopesera kuti Chitaura uyu mumwenyu uchibvunzisisa kuti chii chaitika. Hanzi kana wavharika unongoti ziyapela ngelesindava. Kana changu yayokuvhara bari. Pela lesindava. Timbone mameters acho kuti mangani. Mokona dropa chain. You can drop chain. Drop chain. Oh, what I don't measure the chain. But no more sound. But anyway, dakuona kuti ikadzika right down patazobvisa. Mune mutoshaisha manje. Oh. Ikwidze kudai so. Ingasasvika. Aisati yasvika. Ngaitsunuke. Ikadzika zonyengera muzoinzwi. Atizoinzwe ka. Yeah. Imvura irapo iyo. Abana ndongotseka mvura. Ndinabe. Ndinomboinzwa. Ndakatirira para ndamboinzwa. Iyo yacho yakutotamba tamba rozoti. Now. Yasvika. Now. Ndona. Vanyazodzikisa pe kunyaze mutangira kuti gubu mvura chake. Pesa baba tot. Pesa baba. Eh. Oh. Now. Do you hear? Muda upima neero kanti upima nemaoko. Wasiya bata. 2 3 4 5 Mamuri right. Almost 6. Saka andia yasvika Ainosvika pasi but patangira mvura it's about 6 meters. Okay. Saka depth yacho yese yemvura. Sarita uchiti 6 minus 75 which is 69. Saka 69 yese column ine mvura mese 69.